सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। इजराइल पुजे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू नाल कीती मुलाकात। गाजा हस्पताल होए धमाके नूं लैके इजराइल के हक च दिता बयान। अमरीका के कोलोराडो च ग्रीन फ्यूनरल होम चों मिलियां 199 लाशां दे अवशेष। अधिकारियों के वलों मामले की जांच जारी। कैनेडा तो एक मंदभागी खबर आई सामने। कैनेडा च हुशियारपुर की औरत का बेरहमी नाल कतल। पति ही निकलिया कातल। हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास नाल जंग ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ व्यापक संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ रोकਣ ਲਈ कूटनीतिक पहलकदमी ਦੇ तहत इजराइल पहुंचे। बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकात की। इस दौरान एक साझी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बोलदਿਆਂ बाइडेन ने कहा है कि अजिहा प्रतीत ਹੁੰਦਾ है कि गाजा पट्टी ਤੇ एक हस्पताल 'ਚ धमाका इजराइल ने नहीं किया। बाइडेन ने एक बैठक दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ਨੂੰ कहा है कि जो मैं देखिया उसके आधार पर अजिहा लगता है कि यह काम तुसी नहीं सगों किसी दूजी टीम ने किया है। And it's not hyperbole, it's just slaughtered, and including 31 Americans. And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that, atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because you know this is not an easy field to navigate what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And has brought them only suffering. You know, years ago, I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for a man. Said, he wrote a line that I think is appropriate. He said, it's not, we need not just, well, I won't go into it, I'll wait later, taking too much time, but the point is this, that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we've got to overcome a lot of things. And also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but that's who the United States is. And it's just not the example of our power. It's the power of our example that's almost as important. The world's looking. Israel has a value set like the United States does and other democracies. And they're looking to see what we're going to do. ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So I have no idea what happens with this. The trial's going very well. Deutsche Bank testified that, first of all, the loans were paid off. There was no default. There was no problem. There's no victim except me. I'm the victim here. There's no victim. There's no victim whatsoever. This is just a witch hunt
by an attorney general that ran for governor and failed. She used me because she ran for governor and she failed. There were no defaults. Every loan was perfect. They were all paid off. If they ever did this to anybody else, any other business person, what they would find would be ridiculous. You know what they find with us? Nothing. There's nothing. The loans were perfect. The loans were paid off. All interest was paid. There was no defaults. I never even received a default letter. And I got plaques and trophies from the institutions in many cases for having done such a good job, which we're going to be presenting in trial. This is just a railroad job. It's a witch hunt with no jury, and it's a runaway freight train, and it's a disgrace. And any business that moved into New York should not do it. You should stay the hell out of here, because I'll tell you what, this is a corrupt system that we're in. Why do you think your family is being persecuted? What do you think about Cohen not being I'll tell you what, Cohen didn't have the guts, but I'll tell you why my family is being persecuted. Yes, Because I'm leading in the polls against Biden by a lot. You saw Washington Post the other day came out, ABC fake news, maybe it is fake, I don't know. But we were leading by 10 or 11 points. Yesterday another one came out, we're leading Biden by 6 points. And that's why, and we're leading the Republicans, we're leading the sanctimonious by 60 points, 60 points more. And that's why this is happening. If this weren't happening, if I weren't running for president and doing so well, winning, it wouldn't be happening. You know what happened in 2016? And you know what happened in 2020? We did much better in 2020 than we did in 2016. Getting millions and millions more votes. People don't like to talk about that. But got millions and millions more votes. That's why this is happening. That's the only reason it's happening. I hope that, for Speaker, I hope that Jim is doing well. You'll have to tell me I've been wasting time with a railroaded court. I should be entitled, excuse me, I should be entitled to a jury, like anybody else is entitled to a jury. But this case should have never been brought. It's an insult. Remember this, the financial statements are very conservative. The real numbers are more. They're conservative financial. They said, oh, the financial ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। But developing countries will need massive support for a fair, equitable and just energy transition towards renewables while providing affordable electricity to all. Belt and Road investments can help drive this progress and support developing economies as they make the shift from planet-killing energy sources towards clean, renewable energy. We all agree that development cannot come at the expense of the air we breathe, the water we drink, or the biodiversity that defines our planet's health. Yesterday's shows showing the harmony between humankind and nature was a reminder to us all. Excellencies, ladies and gentlemen, together with the contribution of the Belt and Road Initiative, we can turn the infrastructure emergency into an infrastructure opportunity, supercharge the implementation of the Sustainable Development Goals, and deliver hope and progress for billions of people and the planet we share. Mr. President, with your permission and facing this august assembly, I feel, as Secretary-General of the United Nations, the obligation to say a few words about the catastrophe unfolding in the Middle East. The region is on the precipice. Immediately before departing for Beijing, I made two urgent humanitarian appeals to Hamas for the immediate and unconditional release of the hostages, to Israel to immediately allow unrestricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza, the overwhelming majority of whom are women and children. I'm fully aware of the deep grievances of the Palestinian people after 56 years of occupation. But as serious as these grievances are,
They cannot justify the acts of terror against civilians committed by Hamas on October 7 that I immediately condemned. But those attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Each of my two humanitarian appeals have a value in themselves. They are not bargaining chips, they are simply the right things to do. And I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Ahli Hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 199 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਡੈਨਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਪੈਨਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਨੇਚਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੋਜ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। गाजा सेहत मंत्रालय के वल्लों यह जानकारी दी गई है कि गाजा सिटी के हस्पताल उत्ते कीते गए बम धमाके विच सैकड़े लोग मारे गए ने। इस उत्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या है कि गाजा तो आई यह खबर दिल दहला देने वाली है ते अस्वीकारयोग है। प्रश्नकाल दे विच जाण तो पहला पत्रकारां नाल गलबात करदिआं ट्रूडो ने आख्या है कि इस ते हरेक मामले दे विच कौमांतरी मनुखतावादी ते कौमांतरी कानून की कदर की जानी चाहिए है। जंग लड़न का भी सलीका होंदा है ते इस तरह दी हरकतां नूं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आख्या है कि हस्पताल नूं बंब दे नाल उड़ा देना गैर कानूनी है। 10 Canadian Armed Forces flights have departed Tel Aviv so far, with approximately 1,300 passengers on board. In addition, the first bus has departed the West Bank and brought Canadians to safety in Jordan, deeply concerned by the dire and worsening humanitarian crisis in Gaza. Canada is calling for unimpeded humanitarian access and a humanitarian corridor so that essential aid like food, fuel, and water can be delivered to civilians in Gaza. It is imperative that this happen. Is working tirelessly to ensure that CAF evacuation flights are getting as many Canadians out of the region as possible. And Minister Hussein is leading conversations with his international counterparts The Minister of National Defence is working tirelessly to ensure that CAF evacuation flights are getting as many Canadians out of the region as possible. And the Minister of International Development is leading conversations with his international counterparts and with aid organisations, making sure essential support is getting to affected people. Canada has committed an initial $10 million in humanitarian assistance to provide essentials like food, water, emergency medical aid, and protection assistance to those affected by the crisis in Gaza, the West Bank, and Israel. And I want to be clear, none of this aid is going to Hamas. Hamas is a terrorist organization that slaughtered and brutalized innocent people. Hamas continues to commit unspeakable atrocities and are trying to instigate further acts of violence against Jewish people. Let me be clear about Hamas. They are not freedom fighters. They are not a resistance. They are terrorists. Terrorism is always indefensible, and nothing can justify Hamas's acts of terror and the killing, maiming, and abduction of civilians. But let me also be extremely clear that Hamas does not represent the Palestinian people nor their legitimate aspirations. The only thing they stand for is more suffering for Israeli and Palestinian civilians. Canada fully supports Israel's right to defend itself in accordance with international law. And in Gaza, as elsewhere,
international law, including humanitarian law, must be upheld by all. Even wars have rules. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 46 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। 10 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਇਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿੱਲਰਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਹਿਯੋਗ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲਿਆ ਦੋ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲਿਆ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਥੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੈਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਰਲਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। 6 confirmed deaths and 2 missing Canadians. Now, talking about evacuations. At this point, flight 11 and 12 are leaving Tel Aviv today. We've evacuated 1,300 people at this point. We also were able to evacuate, and one of the first countries in the world to evacuate
our nationals, Canadians out of the West Bank. 21 Canadians were evacuated yesterday. We were also able to evacuate Australians and New Zealanders. When it comes to Gaza, we are in contact with many of our like-minded partners. I was in contact with the G7 this morning, and so this is, of course, a priority. My message to Canadians that are in Tel Aviv and Canadians that are in West Bank: if you want to leave, please contact Global Affairs Canada. If you're given a spot, please take it, because we don't know how long this operation will be able to continue, as the situation is very volatile. If you are in Lebanon, it is now time to leave while commercial flights are available. When it comes to humanitarian aid in Gaza, I was in contact yesterday with many of my counterparts. I was in contact with the Prime Minister of Lebanon, with the Foreign Minister of Egypt again. I've been in contact with my Jordanian counterpart. Later today, I'll be talking to my counterpart from Turkey, and I've been in contact with many of my G7 counterparts, including also with the State Department and the White House. We are working 24/7 on this. Our goal is to make sure that we can help de-escalate the situation, and this is my utmost priority. Just before a second. Je vais juste le dire en français, vraiment, comme ça. Well, so you've heard me on this. First and foremost, we condemn the terrorist attacks by Hamas, and we support Israel's right to defend itself according to international humanitarian law. And we are concerned, not only concerned, but I know Canadians are concerned, I share their concern, of what's going on in Gaza. I've said it many times, Gaza is one of the worst places to live on earth right now. And so that's why we're really working extremely hard. ਓਟਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀ ਸੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਨਿਕਾਸੀ ਉਡਾਨਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। For the Gaza Strip, the situation remains extremely fluid and the Rafah border crossing remains closed. We are also working tirelessly to secure a window for Canadians to exit. We remain in constant communication with allies, the UN, and governments in the region. We are continuing to communicate directly with Canadians who are seeking to leave the Gaza Strip. We know that they are facing extremely difficult conditions. We are giving them the latest information and advising them that we're working to secure an opening of the Rafah crossing for Canadians and that they should be ready to take advantage of any window for a safe exit. Our mission in Cairo is also working with Egyptian authorities to ensure that if they are able to cross at Rafah, Canadians will be transported to Cairo and onward for travel to Canada. For the assisted departure options from the West Bank, as was shared by Minister Joly yesterday, on October 16th, we successfully assisted the departure of 21 Canadians from the West Bank who were taken by bus to Jordan. Our mission in Ramallah is in direct contact with the other Canadians in the West Bank who are seeking support to leave. We will be conducting further assisted departures as needed. We sent out a ROCA message yesterday asking people to get in contact with us urgently if they require assistance. We also called our entire list of affected persons and were only able to get in contact with a handful of individuals. If you are in the West Bank and you need assistance to leave, please be in touch with us urgently and provide your details.
We still have 370 individuals in Gaza who we are considering affected persons. We are, similar to what the U.S. is messaging, advising people to take, every precaution. But that the window to leave will likely be short, and that we will be communicating that with them, that we are working to negotiate for there to be an opening of the Rafah Gate. We are also very much negotiating to ensure that all Canada entitled persons are able to leave. So this includes Canadian citizens, permanent residents, and their family members. We're quite encouraged, I think, in the discussions that are happening there, and are very hopeful that family members will be included in that exit. फिलहाल नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।